Yeah, ne andiyana abantu basenamadolo bayalunga na, but ke black box sithi fantasy yona isatsho kuqala get down samkela ke usomachiza uLwanda kaMkhatshana, registered pharmacist, resident pharmacist. Yes, yes, radio. Somachiza, good morning. Siyakwamkela kwiKids Ngesi Radio. Hi, Lhoza, kunjani? I'm blessed, thank you. Thank you so much. Siyabulela uba ube nathi ngale mini namhlanje. Otherwise, ingathi umhlanga. Ingathi awurayithanga, but Khanani. Hayi man, right, yazi akho nix. Silindele somachiza babe right kaloku. No, I'm good. Hi, you know, my daughter slept really late izolo, so I think nathi ke yes affect loo nto leyo. Yeah, we can tell uba ayakhange kulaleke kuyadisembeka izikolo zivaliwe, so yeah, we can your face iyayichaza uba in fact yeah. Kaloku kuthiwa ikhamera iyayihlamba nje inantsika ihamba njani le nto? Vasekanga tu kuthiwe hamba mbofota uba ngathi hayi ayihlambanga kuthiwa mbofota uzawuba right. Uzawuba right. Iza kuthambisa ivasilina. Yes, I must touch ithuba ke sikwamkele ke namhlanje ngoba ke lusuku ke apho sifuna ke siqwalasele lo mcimbi we-NHI uba uhamba njani na. Khazibulisele ke kubaphulaphuli beKids Ngesi Radio. Okay, so good morning to everyone that's listening to us this morning. So according to namhlanje, we're just trying to explain universal health coverage or national health insurance. Uhulumende has been speaking about this. Ikhona kumanye amazwe where medical aid is a thing of the past. Medical aid in South Africa is accessible to about 18-19% of the population, you know. And I think of that, only 4% of the population is actually paying the medical aid. The other people are beneficiaries of the medical aid, right? Sure. Kula 20%. So kula 20%, only about 16% are actually beneficiaries. 4% of the country is affording medical aid. So it's an anomaly. It means that and our 80%, or if it's like push 96% of the country cannot pay for medical aid. We must look in Dobana, how can we then make everyone be able to access private healthcare? Akukho wrong kangako public healthcare. It's just that it's not full, right? So there are services that might not be available at a public facility. Asithi mhlambe it's poor quality or don't, but urhulumente ngenxa ye-resources as limited might offer also limited services, you know. Ufumaniseke ngoku lathi kuyithetha ke abantu abanamadolo xa umuntu osakwenziwa i-operation edolo kufuneka elindile ngoku kanti sikhona i-space kwenye i-facility but that is private ekufutshane. So urhulumente is saying like i-VAT kuba isiyibhatala eSouth Africa ibhatalwa ngumuntu wonke, everyone will be able to contribute to a fund, and this will be the National Health Fund. And la fund will pay for umntu noba uyephi na accessor health services. This can be a pharmacy, this can be kwagqirha, and this can be at a hospital. X-ray, njalo. Yonke nje into ayizubona mlinganiselo nami okanye imiqaliselo ethi kufuneka ube kanti ungumuntu ophi, as long as you contribute in a way. So izaba nayo nangoku insurance inayo. So there is medical aid in South Africa, but umntu uyakwazi ukuthi efikile epharmacy athi hey bhuti ndicela iyeza ethile, ndithi I can't give you because i-medical aid yakho ayilibhataleli. Uyakwazi umuntu eye kwi-dentist, ithi dentist uzawudinga ke uba ufumane le nale okanye athi hey ndicela ufakele i-gold. Ithi dentist, no, I can't because your medical aid does not pay for it. So it doesn't mean that izaba nguvula sibhuqe. There will still be a formulary, there will still be you know, rules and regulations that say this is what we cover and this is what we do not cover. Ndiyafuna umuntu umbonise uba le nto ke iyachwechwa. Umzekelo siyibonile during COVID where you could go
to a private pharmacy at no cost to you. La public-private partnership, PPP. Yes. We saw the corporate chains doing e-vaccinations for urhulumente. So bona bebe vaccinate wena using EVDS, which was a system karhulumente ukwazi uba i-details zakho ziloadwe phayana. But then imali yabo ke ngobona bayiclaim back from the government. So abantu, we were not paying anything. We also see it Lhoza kakhulu when it comes to indaba ye-ambulance. You'll see when there's an accident, i-ambulance iyafika pha on the scene, imthathe umntu, ingakhange ibijonge uba which medical aid you are on, njalo, because if it's an emergency, they know they can be able to claim that money from the government. Even now, there's an EMS strike, and clinics in Buffalo City and hospitals have to call private ambulances. From one facility to the next, and they can claim that money from the government. So yes, Somachiza, ingabe mhlambi into enhle mphulaphuli nje obechaza Somachiza, this National Health Insurance it's a financing system designwa uba mayikwazi provide access to quality, affordable, personal health services apha eMzantsi Afrika, uyabona, based on needs zethu njalo njalo. Ndizama uqonda mhlambi lento inhle kangaka kulindeleke uba i-implementwe nini. Ndiyakuva iyachwechwa benkenathi che 2025, I'm not sure ngoba ke esikufunayo thina singabe eMzantsi Afrika into yobana sikwazi access ugqirha, doctors of my choice, noba nditheni na kungabi kwezinto ezithethisayo man zininzi, and ndiyafuna kukwazi as much as bintle izawukhosta malini, izawuafodwa ngumntu wenkamnkam, izawuafodwa ngumntwana ofaka igrant, who will pay for NHI and who's eligible for NHI, yonke loo mibuzo Somachiza. Yeah, so zezinto ezi urhulumente angakakwazi uba makaze nazo kuthi ngaphambili. Siyayazi into yokubana when it comes to uRAF, umzekelo, siyambhatalela singabantu base-South Africa. Utsalwa kulaa mali siyibhatalayo xa uthenga ipetrol. So for every litre we buy of petrol, I think about half of that money goes into uRAF nezinye ii-taxes, and then ihalf yayo ibhatalela ipetrol, but when we buy goods and services, there is 15% VAT on that, and then the tax so NHI, you might find that we will end up paying for it through other means. Ingangabi your 50 rand ezawutsalwa siSloza directly from your bank account or whatever, you might find that then urhulumente will find a way. Ayitsale from ezinye izinto that we are already paying for. Ayikacaci loo ndawo. Ngoba ingekacaci nalena yes formulary, kuba it's not nangona wonke umuntu ezaba nayo le insurance, it doesn't mean that uzawu afford ukuya kwagqirha every week. Mhlawumbi izawutsho ithi you can only go 12 times in a year kwagqirha. So that is an issue, because where we stand now with the Urhulumente has said free education, free health, free housing, free whatever, right? Creating a perception emntwini yoba le ndlu kuthiwa free ikhona, but then creating a perception that esisikolo kuthiwa sizaba free sikhona, but then it doesn't njalo. So I don't think they will do the same mistake when it comes to NHI. Bazawukwazi ba bambonakalise umuntu ba there is a limit, it's not unlimited services. Sure. Uyazibalula i-benefits Somachiza, kodwa akho nto ingabi nazo i-disadvantages, ayikho nto ingabi nayo into odla ngokuthi nawe nayiphini into, whether it's natural, umntu claim it's natural, there are side effects emayezeni, kodwa nalapha, are there any disadvantages that you can think of that might, hinder abemi South Africa bafumane access to this beautiful policy or scheme? Administration into enos better. I think not necessarily a side effect, but yiyo into endiyicingayo, but I'm not sure if it's ready now for yona. Urhulumente has not shown us
that they can handle funds. You know, we can see in Mhlambi with the GEPF, which is the government employees pension fund, right? But I think even medical aid is managed by a private organization. You know, into ezinjalo. And how much would that administration cost? Because sometimes the administrators can charge a lot of money. So is there a system that Uhulumende has invested money in, and bakhona abantu azawukwazi ubaqasha bathembe to administer that fund? Yeah. Okay, umcimbi we-administration unzima. While mphulaphula bangaba uyaqaba nathi enqobeni siyakwamkela sincokola naye somachiza namhlanje sizama uqwalasela umcimbi we-National Health Insurance. Mingathi ke ibhili ipalisisiwe eParlamente already, yona ke izawujongana i-health insurance ekulindeleke into yobana mhlawumbi mayikhavarishe every South African employed or unemployed, earning low income or high income. Xa ndikumamela somachiza, all races, rich or poor, legal or non, long-term residents. He said that's masubele bethu. Ubele bethu South Africa. So but ke kuzanywa into yobana kubekho one pool of healthcare funding ezawujongana nathi. Siyathemba ke into yobana iza kusihambela kakuhle, although ke izinto zethu ke zikhe zingabi nako ke njengamagingxigingxi afana nento yobana izawuzimonitharishwa njani 2020. But ke iphulo lihle somachiza manditsho, and ke ingaske nyani ibe kanti ke izawuhamba ibenefite wonke umuntu ongummi nothe cakatha umcondo wakhe apha eMzantsi Afrika. Unawo amazwi ogqibela kulo mcimbi? No, except for that, it's also that it is already happening. Also, besetha ngalo. Sakwenza umzekelo wento kuthiwa ngo-double up meds. Apho nabani na that is collecting chronic medication from a public health facility uyakwazi ubhalisa. So uLwanda uthatha amayeza eclinic, mhlawumbe lamayeza ngoba high blood pressure, ndiyakwazi ubhalisa phaa into yoba hey, ndiphangela edolophini kubona nje, and kukhona ikhemesti ekufutshane kum phayana. Ikliniki iyakwazi uba la mayeza yenze uba ndiwafumane phayana kulaa khemesti, ndingabhatali xa ndifika kulaa khemesti. Laa khemesti imali yayo iyiclaime kurhulumente. Iyenzeka ke loo nto leyo ngoku. OmaMfene nomaMgqwasha bayawafumana amayeza wabo kwiikhemesti ezikhoyo edolophini, babe bona bengakhuphanga mali. Umntu ufumana imessage efowunini emchazelayo uba iipilisi zakho ke zifikile endaweni ethile. Afike nje kulaa khemesti akhuphe i-ID, uyakwazi nothumela umntu uba laa mntu afike akhuphe yakhe i-ID afumana amayeza. So that has been happening at least for the past 5 years, yebo. So yinto ekhoyo, and urhulumente is just coming in with it in stages. Sure. All right, Simachiza, masibulele. Ndicinga uba sizawuvalelisa kule veki zayo. Ndiyakwazi so ibhongilele. Ndiyakubona. So ibhongilele. Thank you so much for your time. It's been good. It's been great. It's been a very long year, I must say. Ubana sisiza kwaba Wednesday apha ke kwiKeith ngesiradio uqinisekisa into bomphulaphuli simgcina informed ngokwenzeka ingakumbi ke kwicala lezempilo nokunakekela impilo ukwenzela into yobana noko sithathe informed decision. That is the aim of this feature. Uqinisekisa uba sizisa lonke ulwazi zeke umntu ke azikhethele zibe options enazo sizibekile phambi kwakhe. Sabulela ke ngemfundiso nayo kodwa ke savalelisa kakuhle sometime next week xa sele noko. Thank you so much. Sabulela, enkosi kakhulu. All right, that's hashtag Lhoza kamkhatshana esimbambileyo akakho studio namhlanje upha kwesasakhe sisendlini. Hope to see him next week Wednesday. Okwangoku ixesha lami imizuzu 19 emva kwentsimbi yesibhozo, 19 minutes after 8. Keith ngesi radio, we're doing radio according to you. Saqhuba ke sinqandwe intsimbi yesithoba. Ndizawuphuma elanyanana ke mhlawumbi pha uhawube 10 to because there's load shedding. So kuzawubakho laa nto yoba kufuneka sicrosse sifake backups. Sithi nje quickly kwenze be moment of truth uzoyifumana at exactly 9 o'clock. Ngokwangoku masibheke ngomeni sikhuphe somachiza silungiselele yapha ku midweek sermon naye
usisi wethu umfundisi sancokola naye shortly asinika amazwi namhlanje sive into yobana kufuneka kuthini na masiye phaa wethu kulindwe maxolo esithi let it rain ne bye for now.